cash would be first thing, of course. Like till the time you have your bank account, you would need some money to just go around, buy a few things that you need in the initial days, carry decent amount of cash. Apart from that, I think getting electronics, whatever you need, or if you have like a different set of converters, like the plug points, so get your own converter, because like it is a little difficult to find different types of converters over here, so get your own electronics majorly. Es ist wichtig, dass man alle Originale von den Unterlagen mitbringt. Das ist ganz wichtig, die Originale von seinen Urkunden und von seinen Zeugnissen, dass man sich auch vorher informiert, ob man das übersetzen lassen muss oder nicht. Wenn man das dort nicht schafft, okay, ist es nicht so schlimm. Kann man auch hier machen, aber die Originale von Zeugnissen, Geburtsurkunden, was auch immer, das alles mitnehmen. Definitely bring some home country food, like spices, or like yeah, something special from your own home country, maybe. So that when you're feeling homesick and stuff like that, you can cook some food from like some cuisine from your home country. And then having to pay the fee from the bank in Spain. So I myself chose not to open a bank account. But then after I realized that I really needed to have cash. So it's important when you come that you bring some cash that you can spend in other places. Another thing, if they are preparing to come here, is just like, yeah, pack some warm clothes, because yeah, you need some warm clothes for Germany, and especially if they are coming from some tropical places. One thing you should do or bring with you, or be ready to buy once you arrived, would be a LAN cable, because in most of our dormitories we don't have Wi-Fi yet. So, but there's an LAN port in every room, so if you bring a LAN cable, you can have internet yeah, right from the start. And then of course you can, it's better if you prepare to buy some or bring some dishes yourself. And if you want to use an electric water cooker, that's something you should bring yourself, because we provide the furnishing, but not, and of course a fridge and an oven, but nothing beyond that, like a toaster or an electric heater or something like that. Yeah. If there usually if you move in a shared flat, there are already flatmates staying there, and they have these kind of things. Yeah, so you can share them with them. But if you move into a single apartment, then you will usually have to prepare yourself to buy these things. One of the things that that we have discussed, like spices from their own country, and small things like utensils, some pan or something like that, to cook their own food. And I think pretty much everything is available here. Das war nicht einfach, muss ich sagen. Erstmal wegen Visum ist es nicht so einfach, ein Visum zu kriegen. Man braucht so verschiedene Sachen, die nicht so einfach zu erreichen sind. Aber auf jeden Fall habe ich am Ende des Tages bekommen. Und dann bin ich ja nach Deutschland gekommen, komplett alleine, mit 2 großen Koffern, noch meine Rücktasche, und dann sollte ich noch Zug nehmen für 4 Stunden. Das war nicht einfach. Das war auch so anstrengend, weil ich komplett alleine war. Also die anderen Erfahrungen, die ich hier in Deutschland hatte, habe ich immer jemand gehabt, die mich im Flughafen abgeholt hat. Aber jetzt war das nicht so der Fall. Und deswegen war ich komplett alleine. Aber ich bin dann nach Hause gekommen, also im Wohnheim in Schmalkalden. Das war sehr schwierig eigentlich. Die ersten Monate waren so schwierig für mich, muss ich sagen, weil ich ja 19 Tage mit meiner ganzen Familie in Kolumbien gelebt habe. Also es ist nicht so einfach wegzufliehen, weißt du. Und ja, wie gesagt, das war nicht so einfach, aber ich habe so tolle Freundinnen gefunden. Und deswegen haben die so die Erfahrung noch ein bisschen so leichter gemacht. Und jetzt geht's eigentlich. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
Und ja, momentan bin ich jetzt hier.